Hakuja na kisu mzee, akaniambia ataua huyo mtoto. Ataua huyo mtoto ndio nijue what he said ama what he means when he say he wants that kid out of our lives. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Love that you show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. What's up everybody, this is Director Samaritan 254 na kama kawa hapa ni Eastern TV. Before we start, make sure that you subscribe, comment and also share this video. Now today I'm privileged to have a lady by the name Dorcas. She has a very interesting story ambayo nilisikiza mimi mwenyewe ikani inspire na pia ikanishtua because she's been going through a lot of things and amefanya mambo mengi ambayo mengine ni ya kushtua, na wewe mwenyewe utaweza kusikiza story yake na uweze kujijazia na uweze mwenyewe usijudge, don't judge according to maybe how she will be telling the story. It's a lady who've gone through a lot, and welcome very much, Dorcas. This is Eastern TV. We normally say that we normally bring the best from the streets, but right now we are here at least to listen to your story and at least to encourage. No, tuambie baada ya kupitia mambo yote, how are you coping with life? Karibu sana. Thank you. Okay. Thank you so much for inviting me. Yes. I feel humbled. Thank you so much, and thanks to God for giving me this chance. At least I talk my story. Okay. Yes. So who's Dorcas? Dorcas is a lady who is God-fearing, humble, hardworking. Yes, and my name's first of all, I have to say hi. Just say hi to people. Hi, how are you? Yes. Everyone who is watching, I just say hi. And my name is Dorcas Wangari Magenda from Muranga. Yes, I come from Muranga. We've seen your story in some other YouTube channels, and maybe people there's so many people who wanted to hear your story maybe in English or in Swahili. Which language are you comfortable with? Yeah, thank you so much. I am comfortable in English also, and at the same time Kiswahili is also good for me. Just give us your story as long as you're going to flow. Give us a very good flow of your story. Many people wamekuwatch huko kwa ukinarrate your story in Kikuyu, but today we are here at least tuweze kuongelesha watu wengine ambao wajui Kikuyu. Utuongeleshe kwa lugha ya Kiswahili ama na Kizungu. You can mix, utuambie hivi, unatuambia just feel at home, relax, and utuambie story yako imeanzia wapi, Dorcas. Thank you so much. Yes. Okay, mimi nitaanza. Kiswahili ni ngumu kiasi, but it's okay. I'll mix both. And I come from Muranga, and I was raised just like any other child. And my parents are Joyce Wajiro and James Magenda. I say hi to them wherever they are. They are at Muranga. And kutoka hapo then nilimaliza shule. That is when now the challenges. I'll start where the challenges started. Ama nitaanza mahali sasa nilisikia maisha imenifika mwisho ama maisha imenigonga. So after I was done with high school, I remember I joined Hair and Beauty. And after I joined Hair and Beauty College, there is this pastor. You know, back those days, I used to go to church. I was a very, 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 very God-fearing kasichana. Kenye mtu anaogopa Mungu zaidi. Yani sikuwa nataka mambo mingi, kukosea God and all that. And one of them, I was very virgin. Like I used to be kama msichana kamejishika. Ndio I was keeping that virginity for my husband because nilikuwa tunaambiwa you have to be pure for and all that. So mimi nikajikeep nikiwa hivyo. And then I remember sasa now after I'm done with high school, nikakuja hiyo shule ya Hair and Beauty. That is when now nilipatana na challenges na magumu mingi sana because nilipatana, there was this pastor who was almost having a wedding or doing a wedding. And then na remember one day akaniita
to my mind I thought maybe alikuwa anataka nisimamie harusi because we used to be youths together and he was our pastor during those youth days so penye tulikuja Nairobi tukaendelea na hiyo church tu bado sikuacha so nikaenda alafu then akanipigia simu sasa huyu pastor and then mimi nikaenda kwa mind yangu nilikuwa nafikiria nataka nisimamie harusi as naive person like innocent person I didn't think much by that time so venye nilienda the pastor was almost doing a wedding so venye niliingia tu kwake alikuwa na soko hapo mbele and then alikuwa anaishi huko nyuma so nikafika nikamuuliza juu yeye ndiye alikuwa ameniita so nikamuuliza alikuwa anasema nini so venye aliniambia hebu kwanza niende maji kwa nyumba this house of his sijaienda so I was like nianze wapi so nimuuliza vikombe ziko wapi na maji iko wapi and then he told me where to go and get the grass and the water and after nilienda tu hivyo kwa nyumba kufika hata sikuwa nimetoa grass mahali alikuwa ameweka and then I nilisikia mtu amenikumbatia like he hold me so tight and then I was like what did I do I was so shocked I was very like nilistuka ile mstuko mtu anastuka and to my surprise me I thought maybe it was just like something but the slap after I ask what is wrong like somebody who is holding you like this and then you turn to ask what is wrong and then I was slapped after kuni slap ndo akanichukua juu akanirusha kwa kitanda and then so me I was fighting for my virginity my mind yenye tu nilifikiria guy my virginity itaenda tu hivyo so nikamwambia I beg you in the name of God if you fear God and if you know that you are doing a wedding please don't do this to me don't rape me because this is not you are the pastor who has been telling us that we should be pure why now this so nilikastuka alafu nilingangana juu sikuwa nakubali sikuwa nataka pia hiyo virginity I used to treasure that like I used to cherish it I used to cherish it, yes I was Kikuyu you know Kikuyu knew cherish the Morangian the Morangiest okay so so ikafika mahali mimi nikastuka akanirarulia nguo zenye nilikuwa nimevaa sababu I used to wear hata vizuri sana nguo zimefika kama hii nguo zimefika huko chini so nikalaruliwa nguo zenye nilikuwa nimevaa and then bado ananichapa so nilikuwa nastuka ninashindwa ni nini nimefanyia and then alisema kitu najua aliniambia ati ninalinganga sana juu mimi ni virgin juu nilikuwa so the pastor knew that you're a virgin yes because unasikia tukiwa ushago huko hiyo church ndio tulikuwa youth tulikuwa kwa youth sisi wote so anajua history yako hajui mali hakuna mali umejiengage na mwanaume and because now anataka kunirape cha nguvu na alinirape he succeeded he raped me and after raping me I felt so like nilifikiria nilijikosa like nilijichukia sana nilifikiria like this is now the end of me because nilikuwa nimejieka pure ndio huyu mtu amekuja eti anataka kukuoa he's not there to keep you he has just ruined your life he has just raped you just like that and furthermore he's your pastor so nilisikia vibaya sana nikasikia nimejichukia na kutoka hapo nilijichukia nikajikosa kabisa to an extent I was asking what am I living for because one that was my dream come true ati niolewe nikiwa virgin second it was rape so huyu mtu amekuumiza emotional damage uko emotionally umekuwa damaged physically umekuwa damaged yani kila kitu umekuwa tu yani spiritually pia juu kutoka hapo the next step I take nilienda polisi nikaenda and then I remember acha niwaambie venye alimaliza kunirape akuka aliniacha hapo na machungu zangu nikilia hadi nikibleed How old were
I was almost, si ndio nimetoka shule tu form 4 tu, so I was almost kitu 19 hapo. Yeah. Sasa mimi amenirape, nimekaa nikaona, akaniambia, sasa ndio nilikuwa nasema, akaniambia ati nikimaliza kulia nitoke niende. That is what he said. He didn't care. So he knew what he was doing. He knew very well what he was doing. So kutoka hapo I went to the police station na nikaenda nikawaambia nimerepiwa. Na wakaona juu hata nguo zangu zilikuwa zimeraruliwa, so I had to kutoa ile koti nilikuwa nimevaa ndio nijivalie chini. Then kufika polisi aliniuliza ati niko na pesa ngapi tuweke mafuta, because lazima mtumie petrol ndio kama ni kuenda inaenda, haiwezi toka hapo bila kuweka mafuta. So me I had nothing, absolutely nothing, because hata ile kazi nilikuwa nafanya nilikuwa nafanya kazi za kuuza. I was staying with my auntie and I used to sell I used to blender juice after school because classes zilikuwa either morning ama evening. So wakati naenda classes za morning nilikuwa naenda kuuza evening. Kama ni za evening nilikuwa nauza morning. Hiyo masaa before niende ndio nipate upkeep za resolutions always and all that. Because background yetu si ati imekuja, I'm not from that wealthy background. So mimi nikaona sitaweza, sina mafuta hiyo wanataka. So nikatoka hapo with my pains and bitterness and all that. Nikaenda hadi home kwa auntie yangu. I was staying at umoja tu. So kutoka hapo sasa ndio mama huyo pastor hatukuongea na yeye tena na tukuongea hizo story tena. Mimi mwenyewe hiyo Sunday yenye the following Sunday I remember nilienda church sasa kuona the head the pastor mkubwa now the reverend. Sasa kufika hapo nikamwambia I was raped and all that. But now because alikuwa anafanya harusi, the pastor had to tell me that ati we can't talk about these things right now. Kwa sababu he's doing a wedding. So I did not get help from the police. I did not get help from the pastor. And nikasema sitaenda church tena. You quitted church? I quitted church. So the pastor, the senior pastor protected that other pastor because he was doing a wedding? Yes. And that was it? Yes. And from there, I quitted church. I said I cannot go to church again because going to church is where I know people, they go and they are saved. But my life was ruined in the church by a pastor. This pastor who knew me very well. And I knew he was my pastor. Yes. So after that now, nika quit church na nikasema sitaenda kanisa ya mtu. Nika hivyo. And I remember those days penye mtu anaweza shikwa useme umemiss church. Alafu niingie tu church nione preacher amesimama. I used to walk out. You hated pastors? I used to walk out of that church. Because nilikuwa nafikiria maybe amerape mtu jana. Maybe ameua mtu jana. That thing used to torment me. That's niliishi kwa uoga na mambo mingi mafikiria mo. So nikakaa and time flies, time goes. As time goes by, ndio niliendelea na kuchukia pia wanaume. Juu sikuwa nataka hadi friends wanaume. By the way, singetaka hata kukuwa na friends juu sijui mtu ananifikiria aje. I used to see them like my enemies. So kutoka hapo nikatulia bila relationship, bila anybody. Sikuingia kwa relationship yoyote, nikakaa tu hivyo. And then ikafika time nyingine tena. Now I'm done with kusoma and all that.
So I used to, and I feel like this is now the right time. I start my own business. So starting my own business was a challenge because I didn't have that capital. So I tried to save as much as I can, but to no avail. Like I was not saving enough. So I decided now the only thing the option I can do is do another job that can help me save so that I start my own business. And that is when I remember that December when I went home. So unajua wasichana wa kazi wakitoka mahali venye hawarudi, kuna watu hawarudi Januari, maybe wanaanza biashara zao. And then this friend of mine tulikuwa pamoja Ushago. She came and told me, mimi nilikuwa nafanya kazi ya mama mzee na inanishinda juu ninafanya kila kitu kumpea kumpupulia, akijipupulia unampanguza and all that. So mimi nikamwambia ulikuwa unalipwa ngapi? Akaniambia 8. Nikasema 8 na ninataka business yangu, sinaweza chukua hiyo chance. At least nikae huko hata kama ni 7 months ama 6 months niweze kununua vitu zangu sasa vizuri. And nikachukua hiyo opportunity. So nikaanza kufanyia huyo mama kazi. Alikuwa shosho, alikuwa ni watoto wakubwa. So na hao watoto alikuwa anakaa kwa one of the daughter. And the daughter had kids, the big kids now. Adults. Wanaitwa adults. Adults, yeah. Yes. So kutoka hapo, unasikia nimeenda kazi ya nyumba. Yeah. Si ya nyumba exactly, but I was looking after that old woman, yeah. Old, paralyzed. Mwenye hangeweza kuchipindua hivi and kazi. Anything, not even kujitoa, hata akitoa machozi hivi venye ninatoa, hangeweza kujipanguza hivi because she was paralyzed. So mimi nikamfanyia kazi, nikaingia huko na nikaanza kazi. Nikafanya kazi. And then umesikia kwenye nilikuwa nimeajiriwa, huyo mama alikuwa na watoto wakubwa. So the son wa huyu mama mwenye nina wanamwita granny. Umenishika? Yeah. The granny, yeah, the son grandson. Yes, the grandson. Yeah. So the grandson ndio akachukua namba. He wasn't staying there. Akaniambia alikuwa anapenda shosho yake sana. So he used to call me and ask me how is shosho doing. And I used to tell him everything that shosho is doing. Lakini hiyo tu inaisha. Hakuwahi niambia ati mambo na mapenzi ama anything, nothing like that. So tukakaa ikaendelea hivyo. Unfortunately, or misunfortunately, the woman died. The shosho now. Shosho akakufa. The moment shosho alikufa, nilibaki zile za nitafanya nini. It was almost 3 months. So hata dream yangu bado haijamalizwa. Nilikuwa nataka 6 months, 7 months. Yeah. Now it's 3 months. The woman amekufa. Kazi yangu ikaisha. Kazi yangu kuisha. Sasa huyo shosho alikufa tukiwa naye, nikiwa mimi mwenyewe niko hapo. Nikiwa hapo. Yes. Nilikuwa nampea uji. And then I used to kumpea uji uko nje. Hii masaa ya saa 4 hivi, hiyo kajua ya saa 4, unajua yeye anapelekwa na wheelchair. Yeah. So wewe ni umchukue na wheelchair, unampeleka, unamfidia hapo nje. So mimi nikampea uji venye kama kawaida tu. Yeah. And then it is stuck here. So by the time nimeenda kuchukua maji nikuje, nilifikiria maybe uji ni thick. So hakumeza, nikafikiria maybe my uji leo ni thick. So kuenda kuchukua maji akuje, nikapata ashaenda, like ako tu hivi. Hata hakuchokiwa, ni kama hiyo alikuwa alikunywa. Akikunywa hiyo uji venye alikuwa anakunywa, ndio alikuwa ana meza, ni kama hiyo time ndio alikufa. Ndio ilikuwa time yake ya kukufa. So mimi nikapigia juu mimi ndio nilikuwa naangalia shosho peke yake. Na huyu msichana, kulikuwa na msichana mwingine wa kufagia, kufanya juu watu wakubwa. So mimi tulikuwa wawili. Nikaita huyo msichana mwingine, tukapigia watu simu, wakakuja. Wakamuona. And hakukuwa na shida yoyote. Akaambiwa ni siku zake zimefika.
hakukuwa na ati niseme ati kulikuwa na shida. Hakukufa juu ya uji in short. Hakukufa juu ya uji, ni time yake ilifika. Sasa mimi kazi simeisha. So nikaona ile pesa yenye niko nayo haiwezi nianzishia biashara Nairobi. So mimi nilikuwa ninatamani sana nikuwe na biashara yangu. At that age nikasema acha tu nianze kule mashinani. So I had to go back to our village and I started a salon there. My salon now. After I started my salon, I remember even 2 weeks were not over. Hata sikuzika huyo shushu. By the way. To the moment hiyo day tulikaa huku, the next day ndio nilala tu huko. The second day nao nikaambiwa, nikapewa pesa zangu, nikaambiwa sasa juu mwenye ulikuwa unaangalia ameshakufa, that means job yako imeisha. So I had to accept, na ndio nikaenda. Hata 2 weeks hazijaisha, ule kijana akaanza kunipigia simu. The grandson akaanza sasa now calling me. Like, oh, you need to give a report what happened to Shosho. Like the police, they are questioning, you know. So he started threatening me. Kaniambia, you have to make voice calls and then you send it to me for the police to hear. So mimi nikaendelea like that for maybe like 2 months. Did you send the voice notes? Nilikuwa namtumia na nasema venye kulienda. So mimi hiyo kitu ikaenda for like 2 months hivi, nikiwa bado ushago. And then I remember it was on December, when watu wamekula Christmas. Akaniambia, now police wanataka wewe, your presence, ukue hapo. Ati ndio nisikike. Niseme sasa mimi. Physically nikue hapo. So nikatoka ushago, nikakuja. Kukuja, imagine ni yeye tu bado alinitumia fare. Alinitumia fare nikuje, nikakuja. Kukuja, you remember this time round, I've never been in a relationship. I've never been into any man, not even a woman. So I'm like, hey, when I remember that incident, nilirepiwa. Tena ni huyu, tena hapana, siwezi enda nilale kwake. So mimi nikamwambia, if only ninatakikana kukua kesho ndio tusichelewe, juu he was saying lazima ukuje ulale ndio tuamkie mapema, usichelewe, juu alikuwa anaona kutoka ushago kukuja huku nitamchelewesha kusikika. So mimi nikamuombe na nikakuja. Kukuja huyo alikuwa na girlfriend then. By then alikuwa na girlfriend. The grandson now alikuwa na girlfriend. Kuniambia sijui. Juu hatukuwa tunaongea stories za mapenzi. We never even talked. I never knew even ati kama kwa relationship ama ana. Sasa that time aliniambia hivyo kwa sababu nilisema kama atanitafutia mahali ya kulala ikue kwa mwanamke at least. Unaona? Juu sikuwa nataka ati nishinde nikipeana tena hiyo story yangu ati nilienda nikafanywa hivi na hivi. So after kumwambia, akaniambia kuna girlfriend at the moment, nitakuja nilale kwake. So me I was very happy na nikajua niko safe. Sasa mimi nikakuja. Kufika huku Nairobi, ndo ananiambia ati you know what, the girlfriend is going home. Unajua kulikuwa hiyo masaa ya Christmas. So the girlfriend is going home. So you don't worry, you will do this. I have a 2-bedroom house. You will just sleep in 1 bedroom and I'll just sleep the other bedroom. Na ile uoga mind zangu na ile uoga nikasema tu okay, sitaki kumuonyesha naogopa, but nilikuwa naogopa. Ndio nikikumbuka na ujue sijashare na mtu mwingine hii story isipokuwa mimi na church na polisi na the victim. Hadi mom sikuwa nilimwambia story kama hizo. Sikuwa nataka kumwambia story kama hizo, but it was paining me inside. Ni kitu nimeishi kulilia. Ukikumbuka. So nikafika. Kufika. Si nikalala kwa hiyo bedroom yenye alikuwa amesema ya wageni. So after usiku nikafunga vizuri, nikaona mimi niko sawa, niko safe. Sasa nikigojea kesho tuende hiyo kotini. Sasa usiku kama nimelala hivyo niliamshwa na maslap. Na nani tena? Na huyu the grandson. The grandson. Yes. The grandson came and started niliamshwa pa. Nilisikia uso ta. What for?
I don't know. Sijaiba, sijafanya kitu, so me I was thinking maybe ni wezi wameingia. Ama alafu ni ukiwa kwa umeita maroto ama marotero kwa doto. So si kwa doto, ukiwa na matorotoro ile usingizi. Hema usingizi. Sasa mimi nikashindwa ni nini nimefanya, so I had to like say hata sina anything. Unashindwa sina anything, to mimi kwangu nilifikiria ni wezi. Ama watu wakora tu wameingilia. So mimi I had to like kuinua I don't have anything. Kwa kusikuwa na kitu, so hata sijui angeniambia nini. The man kumbe ni grandson. The grandson ananichapa akiniambia ati leo nitajua ni yeye. Ati nimeishi kukutamani na aje niambia. Yani this is funny. Yani mtu anakutamaningi na vita? Slap papa na kutakanga. Nimeishi kukutamani. Leo utajua ujui. Yani she was alikuwa mtu aligeuka. Sijaiona mtu kama huyo. And then sasa anatumia force to get into me. Physically anataka ku have sex na mimi by force, by all means. So whether it is rape, whether it is slapping, whether it is kukuinua juu hivi ya kulesanisha chini, he don't care. Okay. So na yeye pia akawin. Akanirape. Akanirape malaya. Nimeripe hii ni mara ya pili. This is the second time. Na hawa watu hakuna mtu anakujanga na kuambia nakutaka. Can we start a relationship? Hakuna mtu anakuja na kuambia na kuomba please give me. Ama akuje kuambie mimi hivyo venye nakutamani can we talk things, you know. Watu ni watu. Unaweza kuja uniambie mimi niko na girlfriend, si tuongee tu kama kiubeste ama tuongee tu na kutamaningi kuna venye tunaweza saidiana. At least akikataa unaweza mlipe. Sasa hawa hakuna mtu hata kuniambia I love you, hata kwa message ile ikuja ati long number hakuna. The wa kwanza was a pastor. Yes. Amekuja amefanya mambo yake. Na alikuwa almost kufanya harusi. Alikuwa. Sasa huyu ni wa pili. Ni grandson. After shosho yake kupass. After nime take care of the shosho, but ajaona hivyo, ameona tu the only thing anaweza nipe ni kunislap, kunichapa, na si ati wanakuanga ati wazuri. Si watu wanakuanga wazuri. Watu wamekuja na fujo. Violence. That is the second person. Yes, the second person. Mimi sijai experience vile nili experience hiyo time. But ile machozi ya kwanza the first tears, the wood, everything ilikaa kama imeopeniwa tena. Ukaanza kufeel sasa ni venye ulikuwa una feel the fresh. Yes. Mimi wacha nikwambie kutoka hapo. Sijawahi chukia wanaume vile niliwachukia kutoka hapo sasa kabisa. And then this time loud, I was not lucky. Nikapata mimba. Now this grandson, yes, alikupea ball? Yes. Alinipea mimba. Kupata mimba, umekuwa mzazi mwenye haujapangia. Umekuwa mzazi mwenye amjaagree na mtu. And then you have to carry this alone. Because he was not there. Now, did he ever tell you that he loves you after? No. He did it and vanished. That was the hata sahi tunaongea nawe, I've never set my eyes on that man again. What about his contacts? I tried later after I find out that I'm pregnant. And then the phone was off. I tried for 2 weeks just to tell him, okay, it happened and I forgive you, but I am pregnant. Nothing. Up to today. How many years now? 12 years. My daughter is turning 12 years come September 23rd. I have never set my eyes on that man again. After that incident, that was all. Now I am pregnant. Pregnant
through rape, because that is rape. I have to nurse a baby by myself. I had to become a mom at that age, not being stable because I wasn't stable. Hey. I'm sorry, guys. I'm crying because it still pains me. It still hurts me. From there, I decided now, after 3 months, I decided to, and that is now when I accepted that I am pregnant and I have to take care of my baby no matter what. Because abortion was not an option. Killing ourselves, both of us, was not. Sometimes I used to think like, or should I just commit suicide? I die. It's okay. I die, me and my daughter, while I was pregnant. I went through so many challenges. Alone. Nobody's there. Nobody was there for me. So after 3 months, that is when now I decided no matter what, I will have to keep that baby. I accepted her. And I said I would do anything within my power to my last drop of blood, to make sure that my daughter or my son, because that by then I didn't know, has a good life. So I'm sorry. Kutoka hapo nikalea mtoto wangu. Because of the shame, when I realized that niko pregnant, nilitoka home. Sikuwa na courage ya kuambia watu what happened. Na sikuwa nataka kushinda nikilia mbele ya watu. So nilitoka ushago na nikakuja Nairobi. Lakini sikukuja kuweka job yangu, nilianza tena kuajiriwa. And I met someone, Mama Sami, at Set Right. She was very helpful. She was very supportive. And she really helped me during my pregnancy. I remember nilizaa. Nikazaa msichana. A very beautiful woman I have. Very beautiful girl. Na venye nilimuona tu hivyo, nikasikia kama pain yangu imeisha. Because I saw a blessing. I saw a blessing. But every time huyo mtoto angeteseka, nilikuwa nalia. Nikijua ninateseka na mtoto, na baba yao ako mahali, na ako na uwezo, na sisi tunakosa hadi chakula. Na si ati ni mimi nilisema ninataka mtoto. Unajua kuna venye mtu anakaanga unasema yenyewe tu nikipata tu mtoto atanipea mtoto ni sawa. I didn't plan for that. So kutoka hapo nikakaa na mtoto wangu. I remember now my daughter was almost 3 years. Ameingia shule nini. Remember this time round, hakuna mtu siko kwa relationship. Because nilikuwa naogopa ile kuogopa. And then ushaiona ukiwa hivyo kama venye nilikuwa na huyo mimba sijaolewa, people tend to judge so much. So watu maybe walikuwa kuna hata mmoja alikuwa ananiambia, "Una venye unajifanyanga umeokoka. Mbona ufanye mambo kama haya?" They don't know your story. Yes. Mbona ufanye mambo kama haya and you know the implications. So ukikumbuka hizo vitu, unalia machozi zaidi. Juu, it was not your intentions, it was not your plans, that was not even in your dreams.
But now it has happened. What can we do? Everything life throws at us, we accept. That's true. Yeah. So I had to accept myself and move on. And after 3 years, after 2.5 years, I said, now I want to get married, but I don't want that relationship thing, and I don't want anything to do with someone who doesn't know what he wants. I said, whoever that will come to me and tell me that he wants to get married, there are certain things that they maybe he took me or take me to the family's house, the wazazi and all that. So I met this man, and then we went. He was also an evangelist, a pastor, a Christian, to be precise. So akaniambia anataka bibi, na mi nikamwambia okay, kama unataka bibi nataka tuende kwa wazazi wako na wazazi wangu, ndio at least wajue. Did you date ama ilikuwa tu? No, we didn't date. We didn't date. Sikuwa nataka mahali nitasikia mwili yangu inatumiwa, like nilikuwa na feel misused already. So I didn't want something ati mtu atakuwa anakuja mara tuna have sex. I used to fear that, and I used to avoid that. Nilikuwa nataka, bado niko na ile kauoga, na still niko na kale ka mind that is not holiness. You have to be. So mimi nikaona ako sawa, na akasema tuende, na tukaenda. And then I remember sasa huko ndio tank za machozi zilikuwa kupangwa. What do you mean? Mimi nilikuwa nafikiria I'm lucky that now that everybody anaona nimeolewa. The man started hating my daughter. Now, umeenda kwa wazazi? Tumeona wazazi. Both sides. Yes. Na mmepanga kuoana ama mmeoana? Tumeenda tu kwa wazazi kureport kwao. In fact, actually, to meet, let me say this on camera, because I know there are people, I'm not saying this because I have not overcome, or I'm saying this because there are so many people out there who are going the same things that I went through. Who are going through the same thing right now. And they are there maybe thinking the only option to do is to kill yourself or to commit suicide or to just end your life. But there is, the Bible says, even if the tree is cut down, it can sprout again. And there is hope after the tree. That's true. So I just want to encourage people and tell them, no matter what they go through, they should never ever give up. So I never give up. So after now, we have gone to the parents, both parents, and then we went to the church. Now his church, and then the pastor laid hands on us, and then that's all. That was all. No, nothing. No, ati mapesa sijui nini tumelatiwa. So you had not planned to do anything like a wedding? No. No. Okay. In which wedding? Which church am I going even? I wasn't going to church by then. Okay. I was just praying and worshiping myself. Like I used to read Bible by myself. I used to get understanding about God by myself. I used to pray by myself. Nothing. Everything by myself. Yes. You don't believe in churches then? No, I wasn't going to any church because no. Those people, they are not as they think. Not all guitars have gold. That's true. But I'll be asking you some few questions as we continue later about the church. Yeah. So now the man started hating my daughter to an extent. He asked me for 3 things I will never ever forget. He asked me if I want that marriage, I choose between killing my daughter. I choose between getting her to children's home. I get her to I get her back to the father. Choose between the 3 things. Choose. Okay. So to me, I was like, what do I choose? If I cannot choose to give my baby to the children's home, this is the only thing I know. I cannot choose to kill myself. That guilt, even if it was through rape, even if it is through I don't know what,
but I cannot kill my daughter. If I did not kill her while she was in a stomach 2 weeks or 1 month or 5 months, then I will not do it now. And I cannot give her out to ati nimrudishie babake. Babake ni mgani? Babake ako wapi? So mimi nika sikuchoose. And that is now where all problems started. Yeah. Mtoto wangu akaanza kuchapwa na viatu zake. Anamgonga mtoto, anafula kichwa. Anamgonga, unapata mtoto amefula. Mimi nilikuwa naenda choo kama mtoto wangu hapo. I used to go with my daughter wherever I go. Alafu akinunua ndizi, anakuja na ndizi mbili, yangu na yake. In case I give out my ndizi, huyo mtoto atachapwa na hiyo ndizi chukuliwe, afadhali tupwe dustbin. Afadhali nini nitwa nini, afadhali hizo ndizi ziwekwe kwa dustbin kuliko mtoto wangu akule. So things went like that for some. Ujue sasa huyu mtoto anasoma, so even the dad huyo sasa alikataa kulipa anything to do with my daughter. Now your that is the stepdaddy. Yeah. This evangelist, this pastor, ajuu alikuwa anasema bado ni pastor. So hakuna usaidizi alikuwa ananisaidia rather than could heal roho yangu. Roho yangu ikakuwa ngumu zaidi na mzito zaidi. Did you love him? Loving, no. I just wanted to get married. Yes. I just wanted to get married because I wanted to have that family. Yes. Yes. Because mimi sikuwa na history poa na wanaume. But I wanted, at least, I proved myself long that I can get married and I can get man. And not all men are not the same. But what did I get? It was the worst. I used to cry. I used to close that door and cry bitterly. So, kutoka hapo, I had to decide. Venye niliona sasa, siku moja, that man alikuja na kisu. Kisu. And, oh God, give me grace, give me power. Hakuja na kisu, mzee. Akaniambia, ataua huyo mtoto. Ataua huyo mtoto, ndio nijue what he said. Ama what he means when he say he wants that kid out of our lives. So I had to beg him. I had to beg him not to, just because of the sake of me. Please, kesho nitampeleka children's home. That is what I write to him. And that was the end of that house and me. Ulihepa? Nilienda. Singeendelea kukaa huko kwa sababu mtu kama apendi mtoto wangu, na ile njia nilipata huyu mtoto si njia mzuri. And then now kuliko to experience mapenzi, tuna experience the rejection and hate. So me, I said hapana. And that was the end of me and men. I said I will never, ever involve myself or get myself with a man whatsoever. So that was the end of you and men. Na story kafika hapo. Yes, and now that was the start of me and lesbianism. How now? Yes. I remember one day after nimetoka kwake,
Ujue sasa nimeanza tena scratch. Huko nilikuwa nikiolewa niliolewa na vitu zangu zote. Sasa nao nimeanza scratch. Sikutoka na kitu hata nini. Manguo tu za mtoto. So nikaenda. Life ikakuwa hard. And I remember one day nilikuwa nimeenda kutafuta manyanya. Nikuje nizikarange tu. Tukule juu sikuwa na kitu ingine, option ingine. So venye nilikuwa naenda hivyo kwa gari, I was crying. And that is when, because of that cry, I remember nilitoa song ya machozi. Inaitwa Machozi. Na nikasema, inasema hivi, lakini nimeimba na Kikuyu. But inasema, nikijua mahali mshipa ya machozi iko. Naeza ing'oa, niitupe, nisiwailia tena. Kwa sababu machozi yanachoma moyo, machozi yanachoma mwili. Ndio nimepitia. Hivyo ndio hiyo song inaenda. So, hiyo time sasa ndio nilikuwa naimba nikiimba hiyo song. I remember. So, nilikuwa emotional. Nikalia. Kulia, kuna msichana tulikuwa tumekaa naye karibu. Wanaitwa Tomboy. So, alikuwa anataka kujua why am I crying and all that. She was so concerned. And she asked me and I told her, I'm just crying because sijui nitapikia mtoto wangu nini. Na wala sijui what will happen tomorrow because now, naona kama maisha yangu itaishia ya kulia na nini. So, hadi nikaambia God, hapana. Wewe ndio Mungu unabadilisha maisha, nibadilishie maisha. Those time nilikuwa napitia hizo mangumu. Songs zilikuwa zinakuja za sitawatia za huzuni hizo za kuinspire. So huyo mama akaniambia it's okay, don't worry. Akani wipe tears and then she took me to her house. Mimi sikuwa nataka kujua kama atafanya nini ama hatafanya nini because sikuwa naogopa wanawake. So mimi nikaenda hadi kwake and then we became friends. Tukakuwa friends. And like 3 months hivi akakuja akaniambia ukweli. And that time alikuwa ananifanyia kila kitu yangu na ya mtoto. Alikuwa anatupenda. Remember in my entire life sijai experience kupendwa. Unaona? So nimeishi kufanywa mambo mabaya, kudharauliwa, kuchapwa, rape cases. Rejection, yani unafeel yes, hakuna mtu wa msee anakupenda. But sasa this time this was very different. She was the first person mwenye nilisikia yes, I'm appreciated for who I am. I am accepted for who I am. So mimi tukakaa naye. After 3 months, akakuja akaniambia, she has feelings for me. She wants me and she don't date men, she only date women. So to me, I was like, I only hear about lesbianism, but I never knew they exist. You know, there are things you just hear stories. Yes. You never know they exist. Like those mermaids. We only hear about mermaids, but I've never seen them. When you see them, then I'm like, so these people do exist. So I was shocked at the first. But then she asked me, she asked me if I can sleep over it. Like, I have your feelings, but I give you some time. You think about it. If you see it's okay, it's okay. But if you don't feel it's not okay, I'm okay. This is the first human being kukukatia na ni mwanamke. Yes, the first. Wengine wamekuwa wanaume, wamekuwa kikurepu. Sasa ndo amekuja sasa akaji-express kwangu. Mimi juu ya venye alikuwa ananifanyia, venye alikuja akaniuliza, I was like, also I want to stay with this person. Because I want to feel more of this. This is where now I feel like I belong here. So nikakaa like 1 week, and then she asked me
again, and I said, yes, I will be your girlfriend. So she was the man, and I was the woman. But we are two women. Aje. As in, we were lesbians. She was a man. Explain. In this rainbow family, they call themselves rainbow family. So we have people who play roles of a woman. We also have people who plays a role of a man. So it all depends. So it's those people that are tomboys, mostly they are the men in the relationship. Like they do everything for the queens and the girls. You know, like but like food, rent, clothes, and all that. They take care of a woman. The same way a man would take care of a woman. Hiyo nimefloat kidogo. Hapo tuko pamoja kweli? Watu wenye wanatuacha hapa tuko pamoja. Hapa nimepotea. Right? The way, how do I put this? Okay, the way you see now the man in the house, now the woman and the man and the woman. The man is the provider. Yeah. So even this one, the tomboys, mostly they are the providers. But both of you have the same organ. Yes, we have the same organ, but we satisfy ourselves. How? How? There are so many ways to kill the rats. That is not a rat. Like there are so many ways to take that thing out. Yeah. I would like to know how okay, now mmeanza kukua whereby she is the man, you are the woman. How did it go? Okay, it went well. To me, I was like very happy because that is where I felt now loved, you know. But now when you come to the Bible and you come to the society and all that, it is not allowed, you know. So at the same time, I was feeling like this is where I belong, but I was sinning against God. Yeah. So it ni kama venye vitu za shetani ukuwa zina attract more. So huko hata huwezi pata mambo mingi. Una feel too like this is where you belong because it is not something that is godly. Because nothing you're fighting for. No? So ulikuwa unamuita demu yako na yeye anakuita chali yake. Ulikuwa unamuita chali yako na yeye anakuita demu yako. Hapana, tulikuwa tunaitana tu mabe, honey, sweetheart and all that. But sisi kwangu nilikuwa najua he is the man. So if anything that is a man can do, I used to see her doing it. Now, you've never been in a relationship, a serious relationship. You are here, your first relationship imekuwa wewe na mwanamke. The first case you are raped by a men. Sasa, were you enjoying being with this woman and how? Yes, I was enjoying very well, perfectly, and mashallah. So how like How did you used to do it? You go direct to the point. Yes, I know what you are asking, but I'm not here to tarnish their names and all that. Yeah. Actually, we are not talking against them. Yes, but we used to use hands, and there are so many people out there also. They use those machines, machines. But as we are just hands, like hands and tongues and all that. Okay. Yeah. Hands and tongues. Okay. Now, how did this lesbianism end? It was not good. Yeah, Were you comfortable yourself? No, I wasn't comfortable because there are some times you would just finish doing that, and maybe you have just had sex, and then you start crying because it is a sin to God. You're not doing the right thing. But what do you do? What do you do? If you go to men, they would kill you. Maybe the next thing they will do is kill you. So you just remain there and you say with God and say, God, if it is your will, then you will deliver me from this, because
Getting into this lesbianism is very easy, but coming out of it, it takes a lot of God's hand. It takes a lot of God. You have to involve God for you to get out of that. Now, I don't know. I have so many questions, but I don't want to. You have to ask them. I don't want to ask them. Why? Now, after you've done it with that other lady who was playing the role of a man, after una feel uko na guilt, what was she telling you? She used to tell me it's not a sin, and she used to tell me it is only that, they know people, the society is against them because they are true to themselves. And then there is these things they just justify themselves by saying everyone is a sinner. You might not, which I agree sometimes, and everyone, it's true, everyone is a sinner, but there are things, unless you have the fear of God in you, you would continue doing. But if you have the fear of God in you, the Spirit of God will guide you, then you will be doing it, and then the conscience will be killing you. Yeah. So, how did you manage to come out of lesbianism, and what are you currently doing, because you're parting shots? How I overcome is through prayers. I used to pray a lot, and I used to read the Bible a lot. And then there is this conviction I had in myself that even if I will die being a lesbian, because to me, I know, and I believe all these things that was happening for me to hate men, so that the devil can see that loop, and I become a lesbian. And when you become a lesbian, you become the agent of him, So many people will get into lesbianism because of you. And maybe God called you to serve God, maybe in the music industry, in preaching and all that, rather than you spending that time, the purpose of God, rather than you serving the purpose of God in this world, you're serving the purpose of the devil. That is how devil is fighting people today. Because me, I've come, when I realized that, I now came to, when I realized that is when I decided, no matter what, whether I am lesbian or not, I will not serve the purpose of the devil, but I will serve the purpose of God. So when I realized that, I now changed the story. I now changed the rhythm, and I started telling people, even if we are going through lesbianism, we will go through it with God. We will not leave God, because even Shadrach and Meshach and Abednego, they did not leave God because this is now the fire. No, they said, even if God will not save me in this fire, He will save me in the next, that is, He will save me, He will save us in the kingdom. So me, that is what I decided. Whether I am going through into lesbianism or not, I will not leave God. So I went through that, and I went through it with God. Praying. I used to fast. I used to pray. I used to go to stay awake the whole night, like Fridays. I used to have kesha on myself alone. I worship. I put worship song. I put praise. I put everything, and I start being an intercessor. You do all that, then in the evening you get... Yes. I am not lying. I will not start telling people that I was not doing it. I was doing it. I was crying, praying, and I was praying even for that family. I was telling God, remember LGBTQ wherever they are. Remember lesbianisms. Remember everyone that is doing bad things. Remember them. And by that, my faith became strong. I started became strong. I was very weak. I was feeling guilty. Even I couldn't go to the Father. That is God. Because of that, guilty was killing me inside. But when I came to realize that this guilty is only the devil that is giving me fear, so that I do not fulfill or accomplish the purpose of God, then I said no. No. Now, when you were praying and worshiping and doing all these, what was her reaction?
Was she there during all this? Yes, she didn't know how to pray, and she became an intercessor. There are so many people today, as we are speaking now, there are so many people who became intercessors, who even didn't know about God. They now know God. There are people, the lesbians, who are worshiping God. Worshiping God. Those people, they didn't know about God, but through me, they know God. Did you change the lady? Yes. She stopped being a lesbian. No, she did not stop being a lesbian because she died in the lesbianism, by the way. She finally died. Yes, she finally died. She had an accident. I was staying with her, and she had an accident, and she died. But even if she died, I believe God, because me, I was telling her, let me tell you this. We will be like those two thieves that was crucified with Christ. One of them was foolish, and the other one knew, this is my sin. This is who I am. I am a thief. Eh? This is who I am. I am a thief. But even if I am a thief, Jesus, I know you did not sin. You are not there because of your sins. You're not there because of anything else. You are there because of me. So remember me in your kingdom. I used to tell her that. Even if we will die even me, I used to believe even if I will die in lesbianism, I will see the kingdom of God. Oh, yes. I will see the kingdom of God. Because I used to say there is no condemnation in Christ Jesus. And I used to believe that Jesus Christ died because of me, so that I will not be one of the sinners. You know, when Christ is in you, you don't have to fear. Like, and then what if then, I was asking myself, why did Christ die? Because of this sin. Because of this lesbianism. And why should lesbianism make me not love God? Why should lesbianism make me not serve God? Why should rape make me not serve God? Even if those people they are raping, they are still serving God. Even today, they are still serving God. Because of what? They know that secret of if Christ died for you, and if it said it is over, it is over. So I started now living like I'm not living because of, before I used to think that it is my righteousness, that it is my purity, that it is me. Because I used to be a very good, a clean girl, a innocent girl. I used to think that will make me see heaven, and that will make me God see, and nothing bad will happen to me because of that. Where? Until all that happened. Until all that happened. Now, as we part short, tunamalizia, what was your turning point? My turning point? Yeah. Mali ulifika ukaona sasa, hey, this is now, I'm not happy with this. I need to stop. I need to change. And I need to do this and this and this. Okay, in the process, when I started now praying and all that, that is when now it reaches to a point whereby I started now feeling like this thing is not in me. Like I used to, kunyira. Kunyira in English, what is that? As you feel disgusted. Yes, I was feeling like, no, not me. I am more than this. There is more than this. I used to feel there is no more. There is more than this. I used to feel God did not call me for this. No. I used to feel, I started feeling like I'm too low. I'm stooding too low doing this. So that is when now I started now. Kujijaza. Nikaanza kujijaza. Nikaona kumbe hata ni mimi nilikuwa, ni mindset yangu ilikuwa inaniambia this is where I belong. So nikaanza kujijaza, and then from there ndio nikakuja nikasimama tena, and God delivered me. Now I'm free, and I'm free indeed. Nashukuru Mungu. Although that thing now inakufanya, unajua wakati uko kwa lesbianism, there are so many things you are fighting for. Like there are so many spirits that you are dealing with. One of them being, hata hakuna kitu inaweza simama kwa mkono yako. Hakuna biashara hata unaweza fanya, uwezi ajiriwa. Watu wengi huwa wana struggle sana. So ndio maana nimesema kuingia ni rahisi, but kutoka
hiyo inakuanga stress. Ni kama kule Mombasa nasikianga kuingia la. Yes. Lakini si tuliingia na tukatoka, we thank God. Now, Dorcas, what are you currently doing? Okay, currently nafanya kazi ya salon. Although ni kuajiriwa sijaweka yangu. And I regret kwa nini nilijiingiza kwa hizo vitu because it has taken a lot. And now that I'm speaking that, if kuna mtu anaweza kuwa na job, if kuna mtu anaweza kuwa na kazi, I'm available. Nafanya kazi zote, vibarua zote. That is what I do. So, umesomea ama ni? Nimesomea hair and beauty. Wow. So I'm good in that, but sichaguangi job. Yeah, there's a lady who was looking for a hairdresser kama juu ndio huyu. Talk to us. She'll be giving out her number. Uweze kujua. So unaweza fanya nje? Naweza fanya. You never know the reason of why you are here today. So you've been a hairdresser for how long? Nimekuwa hairdresser for almost nimekaa. Like nimejijua mimi nikiwa hairdresser. How old is your daughter right now? My daughter right now is 12 years. 12 years? Yes. Ako class? Ako class 7. Yeah. And what you told me about something else that you've been doing? Something to do with the singing? Yes, I also do. That's how what you're doing. Sorry. Mimi ni muibaji and niko YouTube. My account is Dori Magis. Please guys. We are pinning the channel pale chini. Yes, we are please. pinning for her the channel. Yeah. Go subscribe to her YouTube channel. Waguzie chorus ndio wajue maybe. Niko na songs hapo, niko na album. Na mkini subscribe here, God will bless you. And also you will help you will help minister. You will help her minister spread the gospel. Spread the gospel. Yes. So mwende msubscribe na leave comment hapo, sema umekuja umetoka Eastern TV. Eastern TV. Yeah. At least nijue umetoka wapi. And God will bless you. Channel yangu ni Dori Magis. Nimesema Dori Magis. Sasa ndio umesema. Yes, Dori Magis, DORIMAGZ, Dori Magis. That is my YouTube name. Now God will bless you. And I'm also at TikTok, Dorcas Favor 1. I'm also at Facebook, Dorcas Wangare. And what else? Uko Tinder? Tinder ni wapi? Hata mimi sijui ni wapi, nimekuuliza tu. Siko huko. Yes, niko Facebook, Instagram ni Dorcas Favor. Although I'm not active sana, but it's okay. Yes, you can find me there anywhere. Na mwenye anapitia mambo mangumu, unasikia umefika mwisho, I just want to tell people that there is hope. And I want to tell them also, the Bible says that those who are weak, they say they are strong. Those who are poor, they say they are rich. And those who are sick, they say they are healed. So through because we become, like me, I overcome through the testimony. When I started talking about myself and I started talking about the experience I've had in life, I've seen myself overcoming so much. Like hata hiyo kitu sasa siwezi ifanya kwa sababu there are so many people who are coming. Let me tell you, lesbians, they are coming. They are coming and telling me, uko sure hata saa hizi uwezi? Yes, I cannot, please. I am delivered from there and now I am preaching the gospel of God. And also huwa ninakuja live Facebook. So Facebook tupatane Fridays, tunafanya makesha, tunaomba, tunaiba, tunasifu and all that. Wow. Yes. Guys, we had none other than Dorcas. Dumesema Dorcas nani? Wangare. Dorcas Wagare. Amekuwa hapa kwenye studios za Eastern TV na we've had a good session. And I can tell you that those people who are struggling with the lesbianism, it's not hard kuacha. And when you tuseme that it's bad na tuseme it's good, we are not condemning you. Najua that is your life. Do your thing. Kama unavuta bangi naambianga watu vuta kabisa. Kama unaomba omba kabisa. Usikuwe uko 50-50. Be straight in one thing. So I was your host, Director Samaritan 254. And guys, if you want our hoods, tuko nazo hapa. We are selling our hoods at only 2,500 only. Just support us ndio tuweze kufikia watu wengi. Hii iko packed, watu wanataka kujua inafanana aje. Lecha niwafungulie ndio mjue venye zinafanana. Our hoods are like this.
It's a very nice hoodie. Imeandikwa Eastern TV. Just promoters by buying this hoodie at 2,500. There is black, there is red. Kuna color zote. Na ni mzito, hii imetoka King's Collection. It's a very heavy hoodie. Guys, I was your host, Director Samaritan 254. And maybe, Dorcas, namba yako ulisema upeani tena? Napeana. Sina shida. Peana. Namba yangu ni 0723 071 870. Wow. 0723 871 071 870. Yeah, the number is running on the screens. You can call her anytime. Msikuwa watu wa kumsumbua. Mpigieni wakati mnampa vitu, mnamwambia mambo ya maana, mnataka kumencourage, unataka kupata mawaidha kutoka kwake. Guys, until next time, we are out. Peace. Love that you show me. Yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny.